guys, what's up you all? Welcome back to my channel and you're watching me, Tanuja. Coming to today's video. Today's video is going to be a beauty haul. I think beauty haul after quite a long time, and honestly I wasn't shopping much as well because I was saving up. And why I was saving up? Because I knew that my friend Vikas, जिसको आपने थाईलैंड के vlogs में भी देखा था already, he was coming to India. मैं उससे थोड़ा सा सामान मंगवा लूँगी because a lot of the international brands are sadly not available in India. और बहुत सारे brands जो available हैं भी, उनकी pricing बहुत ज़्यादा है. Like honestly जो आपको USD dollars में price pay करना पड़ता है, उससे almost 30 to 40% hike up होके price आपको इंडिया में मिलता है. So I was like this is going to be a good opportunity for me कि मैं एक limited amount में बहुत सारे products ले सकती हूँ. So I shopped from Sephora Canada. I also shopped from Amazon Canada. I think these were the only two websites. And थोड़ा मैंने offline भी shop किया है. So please, your girl just wanted to shop a lot and I would be using a lot of these products in my upcoming videos. बहुत सारा content already Instagram पे जा चुका है. So अगर आपने मुझे वहाँ पे follow नहीं किया है, so please जाके फटाफट से follow कर लो. So I hope you guys are enjoying that, and without any further ado, let's get started with today's video. 1, 2, 3, funk it. My darling, I love you, 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 I love you. So let's start with one of my favorite products at the moment, which is the Rare Beauty Blush and Glow 4-piece mini set. Now Rare Beauty is available in India. Sephora की जो website है और offline Sephora के stores पे भी मिलता है. I am not sure if this set is available in India or not, but if you guys can get your hands on it and अभी तक आपने Rare Beauty का कोई भी product try नहीं किया है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा value piece है. So इसमें आपको Rare Beauty के दो छोटे वाले blush shades मिल जाते हैं. These are the highlighter shades. The names of the highlighter shades are Transcend and Magnetize. एक gold है and the other one is sort of rose gold. And उसके अलावा you get two mini blushes. One is the shade Wisdom, another one is Virtue. This is how the, like the mini packaging looks. Now everyone says that Rare Beauty blushes are extremely long lasting, they are highly pigmented and they are dewy. My favorite thing about Rare Beauty blushes is that they are very dewy and the formula is like very nice. How I like to use is that मैं इसका एक डॉट ब्लश का लगाती हूँ और एक डॉट हाइलाइटर का लगाती हूँ, and I just mix it and it gives me the most natural, beautiful and dewy finish. And honestly I would like to have a full size blush from Rare Beauty super soon, but this was my first purchase. Next up is the Rare Beauty Everyday Rose Lip Oil and Lip Liner Duo. This was viral on TikTok. We have a lip liner in the shade Admired and a lip oil in the shade Delight. It's a very beautiful like a lip combo for, I feel like Indian skin tones पे ये color combination बहुत अच्छा लगता है. But overall why I would suggest that you get this combo, because आपको बहुत कम price में एक full size Rare Beauty का lip liner मिल रहा है. इसका shade is beautiful and the lip oil is also, मतलब the shade is very pretty. Although एक बहुत छोटी सी बात, छोटी सी नहीं काफ़ी बड़ी सी बात, that I am very disappointed from the lip oil. I don't know इसका formulation is for white people or I don't know like what's the case, but when I apply this lip oil, it is not at all hydrating enough. It looks very nice, it looks like a lip jelly. And उसके बाद टिंट मुझे कभी समझ नहीं आता कि इसका रहता है नहीं रहता है, क्योंकि निकल ही जाता है बिल्कुल. माई लिप्स बिकम so ड्राई, बहुत चैपी हो जाते हैं. एंड आई डोंट नो, आई जस्ट do not get the hype around the lip oil. So अगर मुझे पहले से पता होता तो शायद मैं ये ना लेती, अगर मुझे इसके फॉर्मूला के बारे में पता होता. But now that I have it, I do use it, but this is like not my most favorite product. So yeah, next up is another combo. You guys, Sephora पे जो combo sets आते हैं ना holiday season के time पे, they are the best. मतलब वो value sets इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं. So I got the Urban Decay Makeup Lasts All Night. This is their setting spray combo. So इसके अंदर ना एक आपको vitamin C वाला जो इनका Urban Decay का all nighter है वो मिलता है, और एक जो इनका classic वाला है वो मिलता है. I'll just open it up and show it to you guys. You get these two bottles. Urban Decay का ये वाला setting spray बहुत ज़्यादा फेमस है. आज से नहीं, कई सालों से फेमस है, बिकॉज इट लिटरली मेक्स योर मेकअप लाइक just like fool proof. And I have used it actually मैंने इनका vitamin C वाला try किया था, and let me tell you guys, your makeup actually stays like
मुझे ज़्यादातर सेटिंग स्प्रे से इतना फ़र्क महसूस होता नहीं है, बट दिस इज़ एक्चुअली यू नो लाइक अ thing that makes your makeup long lasting. What it promises, it actually delivers. I love कि इसके अंदर ना ऐसे डबल ढक्कन दिया हुआ है, so there's never going to be a problem of leakage or something like that. The packaging is super sleek. इसको actually आप अपने पर्स में भी कैरी कर सकते हो, like just in case. It's very travel friendly. So yeah, that was my purchase. Now that we're talking about value sets, I have another one. So I have this Sephora favorites Lash Stash to Go mascaras importer समथिंग ऐसे करके, ये इनका मस्कारा का एक यू नो लाइक ट्रायल पैक वैल्यू सेट, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो. सो इस पैक में जैसे आप पैकेजिंग पे देख सकते हो 5 छोटे छोटे मस्काराज हैं और मुझे इसके अंदर 5 मस्काराज मिले हैं. सो वन इज द बेनिफिट फैन फेस्ट मिनी, देन आई हैव द टार्टलेट ट्यूबिंग मस्कारा, दिस वाज आल्सो वेरी वायरल. वी हैव अभी जो करंटली वायरल चल रहा है लॉन्गकॉम का लैश आइडॉल, देन वी हैव द मिल्क मेकअप का मस्कारा, एंड लास्टली वी हैव आवर वेरी ओन टू फेस्ड बेटर देन सेक्स mascara. Fun fact, I really don't like the Too Faced Better Than Sex. I feel like Lash Paradise is way better than the Too Faced one. But anyways, so now these mini mascaras are very you know like travel friendly. So if you're someone who travels frequently, तो ये वाले like जो packaging है बिल्कुल apt है आपके travel के लिए. It is perfect to keep it you know like in your touch up kit. अगर आप अपनी गाड़ी में अपने पर्स में किट रखते हो जिसमें आपको you know like mascara रखना है तो उसके लिए that's perfect. Now the catch is, जब आप ये पैकेज लेते हो इसमें से आपको जो भी मस्कारा पसंद है ना, वो आप कर क्या सकते हो कि इसमें से आपको जौन सा भी मस्कारा सबसे पसंद है, इस पैकेट के ऊपर एक कोड होता है, वो कोड यूज करके आप ऑनलाइन या सेफोरा ऑफलाइन जाके एक फुल साइज मस्कारा आप जाके अवेल कर सकते हो. सो नाउ ऑफ कोर्स मैं ट्राई तो पहले कर नहीं सकती थी एंड ब्ला बिकॉज ही वॉज गेटिंग इट फ्रॉम कैनेडा. सो आई मेड अप माई माइंड एंड ऑनलाइन रिव्यूज देख के मैंने विकास को बोला दैट यू गेट द बेनिफिट फैन फेस्ट का बड़े वाला यू नो लाइक साइज. सो आई गॉट द बिग साइज ऑफ द बेनिफिट फैन फेस्ट मस्कारा. इसका कोड यूज करके आई जस्ट पेड फॉर दिस वैल्यू सेट एंड आई गॉट अ फुल साइज मस्कारा अलॉन्ग विद दीज 5 मिनी मस्कारास. लाइक what a steal deal. I'm a shopping genius. Thank you so much. Okay, next up, let's do a little elf party. So I wanted to try a few elf products. So I was like, मैं बाहर से ही मंगवा लेती हूँ, मुझे सस्ते पड़ेंगे. So first up, I have the elf hydrating camo concealer, and ये मैंने ना एक ही बार यूज किया था just to you know like check it out कि ये कैसा परफॉर्म करता है. And I had you know like kind of mixed thoughts. ये इसकी पैकेजिंग है, इसका जो वॉन्ड है ना वो भी ऐसे एकदम काफ़ी लाइक थिक सा है. इट काइंड ऑफ रिमाइंड्स मी ऑफ द टार्ट का जो शेप टेप वाला होता है, थोड़ा सा उसका SSI वॉन्ड होता है. सो मैंने इसको यूज़ किया है. इट्स डेफिनेटली हाइड्रेटिंग, लाइक द कंसिस्टेंसी इज लाइट वेट, बट आई एम येट टू मेक अप माई माइंड ऑन लाइक how it is, how it performs, because honestly जब मैंने यूज किया था मैंने बस ऐसे ही किया था. I didn't really pay much attention to how it performed on my face. Then I have my favorite product from ELF right now, which is the ELF Halo Glow. I got it in the shade Too Fair Light, and oh my god, first of all this bottle, it's humongous. आप मेरे फिस्ट में इसको देख सकते हो, काफ़ी बड़ी बॉटल है. It gives you the most beautiful glow. What I like about it, of course, it's like a ग्लो गिविंग एंड ऐसे रेडियंट कर देता है आपकी स्किन को, बट ऑन इट्स ओन व्हेन यू वेयर इट, राइट, आपने कोई मेकअप नहीं करा हुआ जब आप इसको लगाते हो, इट हैज़ यू नो लाइक द मोस्ट लाइट अमाउंट ऑफ कवरेज. So when you apply it, not only does it gives you a radiant skin, radiant base for your makeup to you know like sit on, but it also gives you like very you know like kind of a sheer coverage. मतलब skin tint का भी अगर आप उसको बहुत dilute कर दो ना तो ये थोड़ा सा वैसा सा है. And I'm not a foundation girl anymore. I just use concealer. I stopped using highlighters like 2 साल मुझे हो गए, मैंने highlighters use ही नहीं किए हैं. So मेरे लिए this is like a very nice product because it is just everything that I would want in a glow giving product. Next up, I have the ELF Halo Glow Beauty Wand. ये ELF ने Charlotte Tilbury के dupes launch किए थे. So I got the contour वाला wand and I think this is the shade Light Clear. It's called Medium Moen and I have used it today. मैंने सुबह लगाया था, अब थोड़ा सा fade down हो गया है. But this is like a proper contour shade, perfect for my skin tone. This is not at all warm toned. So अगर आप contour और bronzer के लिए 2 products नहीं use करते हो तो ये shade आपके लिए ठीक नहीं है. Like आपको contour करने के बाद थोड़ा
लाइक वार्मनेस लाने के लिए ब्रॉन्जर यूज करना पड़ेगा आफ्टर यूजिंग दिस, बट ऑन इट्स ओन आई रियली लाइक इट। क्रीम कॉन्टोर्स और क्रीम ब्रॉन्जर्स की इतनी ज़्यादा वेराइटी या ऑप्शंस हमारे पास इंडिया में नहीं है, उस हिसाब से आई रियली लाइक्ड इट। एप्लीकेशन इसका काफ़ी ज़्यादा मतलब स्मूथ लगा मुझे। इसमें इस तरीके का एक कुशन एप्लीकेटर दिया हुआ है। अभी तक तो ये इतना मुझे मैसी लग नहीं रहा है, बट मैंने रिव्यूज़ में पढ़ा था कि दिस कैन गेट मैसी अ लिटिल बिट टू यूज़, एंड आप देख सकते हो कि पैकेजिंग पे ना थोड़ा थोड़ा आ गया है, जबकि मैंने ये 2 बार ही यूज़ किया अभी तक। सो वील सी, आई गेस द पैकेजिंग can be a little bit of a problem, but otherwise on its own the product itself, it's really good and worth it. Next up, again I have the very famous elf power grip primer. This is the one with hyaluronic acid. I think इनका एक pink version में आता है which has niacinamide in it if I'm not wrong. So ये ना मैंने अपने back of the hand पे use करके देखा था and it was very sticky and kind of very hydrating, and I don't know, I mean I really like the feeling of it. I haven't till now used it on my face, so I cannot give you guys like my full review on it, but this is said to be the dupe of Milk Hydro Grip Primer. I just feel like elf के products की जो quantity आपको मिल रही है ना, it's something like noteworthy. Like these are like good size products and इसमें अच्छी खासी quantity आपको मिलती है. It comes in, you know, like this sort of a pump packaging, so pretty sleek, pretty nice. This is also very easily available in India, so you guys can definitely try it out. Talking about another Amazon find, I have the L'Oreal Paris True Match Lumi Glotion. This is in the shade 903 Medium Glow. I actually called for the light glow, but Amazon ने deliver medium glow किया था, so I was like, I didn't had much time कि मैं इसको return करूँ and blah blah blah. So I just got this one only and it suits my skin so much. It is very much like, it's the same concept as that of a elf Halo Glow, but comes in this sort of a packaging, so you squeeze out the product on the back of your hand and you use it. So application का फर्क है, consistency भी, this is more like a moisturizer cream sort of consistency. Again, when you apply it on the skin, it gives you a beautiful healthy glow. Comparatively, I feel like elf का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा लाइट वेट है और थोड़ा ज़्यादा ग्लो देता है. दिस इज़ अ बिट मोर मॉइस्चराइजिंग एंड उतना ज़्यादा ग्लो नहीं देता है. अगर आपको इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना हो, आई वुड सजेस्ट एल्फ. ये इंडिया में अवेलेबल भी नहीं है, बट इट वॉज वेरी वायरल ऑन टिकटॉक एंड आई डोंट नो, आई वॉज लाइक, आई एम ऑल अबाउट द ग्लो, द ड्यू, एंड आई जस्ट लाइक, you know, like looking glowy, healthy, hydrated, skin like finish. That's like my makeup base aesthetic and like preference also. So for that I got it, and overall I'd say it was, I think, for $17 or $18, which I feel like is not too much. It's not too sasta also, but theek hai. I really enjoy using this. Guys, let me talk about the bougiest product of this haul. I am talking about the Dior Backstage Flash Perfector Concealer, and I don't know, just having a Dior product in my hand, it's kind of an achievement. If you guys have seen my videos, like back in the day, I just used to own one palette. उसमें से मैं eyebrows भी करती थी, eyeshadow भी करती थी, blush भी करती थी, contour भी करती थी, and I even used to use उसका light वाला shade to set my under eyes because I didn't have a setting powder back in the day. From there to coming to a point where I have like a freaking Dior concealer in my hand is like just out of my, like, I just can't comprehend it. I have it in the shade 2W. I watched a lot of online reviews and I'm definitely intrigued to try the Huda Beauty concealer, but this is how the packaging looks. बहुत ही ज़्यादा packaging is like sleek and nice and it has, you know, like Dior यहाँ पे, but इसके ऐसे जो ढक्कन है उसके ऊपर बहुत ही अच्छा Dior का imprint हो रखा है, which is like, I don't know, it just feels very luxe and I don't know, it just feels like an achievement. Okay guys, let's take bougie a notch up. I have with me Charlotte Tilbury Magic Cream Instant Turnaround Moisturizer Creme Hydrante Instantanie. French people are going to beat my ass, but so this was like a freebie. जब आप Sephora से first time order करते हो, so I think you can pick like a free gift if your order is like above or more than $50. So उसमें I picked this one up and I'm gonna be very honest with you guys. आप देख सकते हो मैंने इसको अभी तक यूज भी नहीं किया है. I am just waiting to use it in like a reel. मैं ये जितने भी सारे बूजी प्रोडक्ट्स हैं ना, इन सबको यूज करके एक मेकअप लुक क्रिएट करूँगी. वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. सो अभी तक मैंने इसको यूज नहीं करा है, so I can't really tell how it is, but I really like the packaging. I really like, you know,
हाउ इट्स लुकिंग ओनली, मतलब ऐसे देख के लग रहा है कि काफ़ी अच्छी होगी. दिस इज लाइक वेरी बायस ऑफ मी टू से दैट, जस्ट बिकॉज इट्स एन एक्सपेंसिव ब्रांड डजंट मीन्स कि अच्छी होगी. बट आई डोंट नो गाइज, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे बूची बूची प्रोडक्ट्स के साथ वीडियोस बनाना. Okay guys, next up we have another bougie brand. This time we are doing a little bit of a skincare. I have the Caudalie Favorites kit. So now Caudalie or Caudalie, it's a skincare brand. So I have their favorites kit. इस पे लिखा है a 4-step routine with effective natural Caudalie favorites. So it has a cleanser, it has a serum, it has a La Creme de Creme जो कि सबसे ज़्यादा famous product है, and it also has a eye cream. So it comes in a box like this. Let's just open it up. This is how it opens up, and इसके अंदर हमारे सारे products हैं. So what happens is the more you shop from Sephora, the more like points keep on getting added to your like Sephora account, and once you complete 500 points you can like avail it for good products. Like बहुत सारे अच्छे options थे, and I feel like this one was the most worth it. So I availed my 500 points and I shopped for this skincare set for absolutely free. So जितनी मैंने shopping की उसके बदले में जो मुझे points मिले उनको use करके I bought this like set. Last but not the least, I have a few perfumes and I mostly got all of them offline. One of them is a gift, but otherwise, first off, I have this Victoria's Secret the best of mist. This is their like mist set. इसमें 4 आते हैं: Love Spell, Pure Seduction, Bare Vanilla and Velvet Petals. I actually very much liked Love Spell. इसमें Cherry Blossom और Peach के notes हैं, which is amazing. Bare Vanilla is again something which is a very nicely done vanilla scent. Velvet Petals बहुत ही ज़्यादा soothing है, मतलब बहुत ही ज़्यादा like it's very like it's almost like उसकी staying power इतनी ज़्यादा नहीं है, जबकि विक्टोरिया सीक्रेट्स के जो मिस्ट होते हैं उनकी staying power काफ़ी ज़्यादा होती है. So Velvet Petals एक अकेला ऐसा है जो इतना ज़्यादा stay नहीं करता. Otherwise Pure Seduction is also actually very nice. Do let me know if you want like a detailed review of this set and the scents in it, but this was the one that I got. Then I have a luxury perfume repurchase. The first luxury perfume that I ever like used जब मुझे पता भी नहीं था कि वो एक luxury brand है. So I got Juicy Couture Viva La Juicy. This is how the packaging looks. I don't know, for some reason it really reminds me of the entire Versace aesthetic, like overall जिनकी packaging और जैसा print है. And let me just very carefully take the bottle out. This is how this gorgeousness looks. It's genuinely so pretty and it smells heavenly, it smells divine. I did like an unboxing of it on my reels and it's very beautiful. I cannot resist the fragrance. It just smells rich and luxe and all things good. I very much enjoy this one. मेरी इसकी पिछली bottle खत्म हो गई थी, that's why I called for another one and I really like it. And last but not the least, I have the cult favorite Carolina Herrera Good Girl. It's so good to be bad. So this is their 80 ml EDP packaging and here is this beaut. So this perfume, it's not that old, मतलब ये I think 2016 में launch हुआ था if I'm not wrong, and इतनी जल्दी इतना ज़्यादा popular हो गया. I really like the Carolina Herrera का जो blush है. It's amazing. If you can try it, sniff it, do try it out. And वो किसी discount पे, ज़्यादा discount पे आता नहीं है, 10 या 20% पे आता है. So अगर आपको मिलता है तो आप ले सकते हो, but I got it from Canada. The bottle in itself is just so pretty. It sits like this on your vanity and this smells like, मतलब overall जो vibe है, of course I'm not getting into the details, nitty-gritties of the notes and middle notes and everything like that, but both of these perfumes are very long lasting. अगर आप अपने clothes पे apply करोगे तो धोने के बाद भी इसकी smell आती है. And if that was rich, this is like rich but in sort of like a villainy, sexy sort of a night mood. And again, having said that, it's not that spicy note नहीं है इसके अंदर, मतलब it's just very classy wala but nighttime classy. So I don't know if I'm able to like put it across, but those who have sniffed it will get it.
it's very good. So guys, that's about it with my beauty haul. I know this haul was all over the place in terms of category. You guys might feel like I'm a very confused soul कि इसने बहुत ही particular और बहुत ही different सी चीजें ली हैं अलग अलग जगहों से, but these were the specific items that I wanted. Of course you can never have enough of makeup and fragrances and whatnot, but I had to hold back because ये भी काफी ज़्यादा खर्चा कर दिया था मैंने. But let me know which was your favorite product from this entire haul and इसमें से कौन से product का आपको detailed review चाहिए. And if you guys are still here, thank you so much for watching this video. Make sure that you hit the like button, you comment down below and also subscribe to my channel. I'll see you guys in my next video. तब तक के लिए bye bye, tata and namaste.